Tłumaczy ktoś? Okay, so first of all, I'd like to welcome Kryscina Cimanouska and the authorities of the Republic of Poland, the diplomatic and consular services, the Ministry of Foreign Affairs, for the help and care extended. Tłumaczy ktoś? Okay, so first of all, I'd like to welcome Kryscina Cimanouska and the authorities of the Republic of Poland, the diplomatic and consular services, the Ministry of Foreign Affairs, for the help and care extended to the Belarusian citizen, Ms. Cimanouska, who turned up in a difficult life situation. Szczególnie podziękowanie dla diaspory białoruskiej w Japonii, która zajęła się sprawą Krystyny w tej trudnej sytuacji. Również chciałem podziękować Białoruskiej Fundacji Solidarności Sportowców, która jest naszym partnerem, i również chciałem podziękować Państwu, przedstawicielom mass media, za uwagę do tej sytuacji. I'd like to extend my special thanks to the Belarusian diaspora in Japan, who responded forthwith to the information on trying to oust Ms. Cimanouska from the Olympic Games. I'd also like to thank the Athlete Solidarity Fund, who also took immediate care of that, as well as many thanks to yourselves, the representatives of the mass media, who displayed this extraordinary situation. I przekazuję słowo za tym pani Krystynie. Proszę bardzo. I also happy to be here, happy to be in safety, and I wanted to say thanks to the Japanese government, to the police in Japanese airport, Mid of Poland and Prime Minister of Poland, and diplomat of Poland who accompanied me from Tokyo to Warsaw, to the Fort of Sport Solidarity and anti-crisis management team, and all people who support me, but it was the whole world, and these people make me much stronger. So now you are free to raise your hand to ask your questions, please. Pytanie. Spróbuję tłumaczyć na język polski.
какие угрозы поступали и почему вы решили, что вы можете вернуться в Беларусь? When I was in Olympic Village, some coach and some men from our team, they come to my room. They say that I should say that I have some injury and come back to home. If I will not do it, then I can get some problem in my country. And they don't know which one problem, but after this they also come to my room and they say that I have no chance to run 200 meters and I should to come back to home, and it's not their decision, they just should to do it. And when I pick up my clothes and go to the car, my grandmother she called me and she say you can come back to home because on the TV they say a lot of bad words about you, that you have some mental problems and maybe you can go to some hospital in Belarus or maybe to jail, we don't know. Здравствуйте, Крисcина, Еврорадио. Вопрос такой. Вы сами говорили, что вопросы, из-за которого все началось, не политические, а спортивные, но разделить их не удалось. А возможно ли было, как вы сейчас видите, их разделить? И что можно сказать в контексте этого, возможно, вашим коллегам, другим спортсменам? Kryscina, your radio, the question is that at the beginning you have said that this issue was not political but strict sports one. So is it possible to divide these two issues right now? Да, я слегка удивлена, то, что вся эта ситуация стала таким политическим скандалом, потому что это лишь ситуация, которая касалась только спорта. Была совершена ошибка, из-за которой не смогли две участницы Олимпиады приехать на Олимпийские игры, и все, что я хотела, кто несет ответственность за это, и я пыталась связать, поэтому то, что произошло, для меня стало большим удивлением. Yes, indeed, the situation turned out to be a political scandal, and it was absolutely sports-related. Basically, a mistake was made, and owing to that mistake, two athletes couldn't come to the Olympic Games. All I said was that someone should be held responsible for making that mistake, and somehow that sports-related situation was suddenly turned out to be a highly political issue. Hello, Kashmata, Czech television. I already decided to apply political asylum here in Poland, or if you have done it, and why you decided to come here to Poland and to possibly live here. Добрый день, чешское телевидение. Вопрос, вы уже приняли решение о том, будете выдавать прошение о политическом убежище в Польше, и почему, каким образом было принято решение о том, что вы едете именно в Польшу? Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Все, что я хочу, это остаться в спорте, продолжить свою спортивную карьеру здесь. И мы выбрали Польшу, потому что я также общалась с родителями, которые сказали, что, возможно, Польша будет наилучший для меня вариант, потому что у них, возможно, получится так приезжать ко мне, чтобы мы могли встречаться иногда. Well, frankly speaking, I haven't thought about seeking political asylum. All I'm leaning to do is to continue my sports career, and the reason I decided on Poland was because I talked to my parents, and I said they didn't have an issue obtaining a visa to come and visit me here. That's why I decided on Poland. Hello, my name is Magdalena Poda from Polish television Krajowo, and I want to ask you how you feel in Poland and what's happened with your husband. Thank you very much. Хотел бы задать вопрос, как вы себя чувствуете в Польше и что происходит сейчас с вашим мужем, как он, что он делал? So I feel myself much better that here. I feel that I'm in safety and a lot of people support me here. And
And my husband, he's already in a road by car to the Poland, so I will wait him today evening. He will be here, maybe with me. So I just waiting for him. Yes, please. Just one question. When you were traveling to the Olympics, have you ever thought that there will be possible such a situation that you will be under threat, and how long do you intend to stay in Poland? Нет, я вообще не могла представить, что такая ситуация может произойти. Тем более я активно веду свой Инстаграм, я делюсь своей жизнью. И перед Олимпийскими играми я делала пост о моих планах по возвращению с Олимпиады. Мы планировали, что я закончу свой соревновательный сезон. Также у меня должны были быть соревнования 15 августа, и я общалась со своим менеджером по поводу того, как я буду из Беларуси лететь на соревнования. По окончании сезона мы планировали полететь на отдых, я планировала закончить свое обучение, которое я начала, а также планировали дальше заниматься работой, которую мы начали в Минске. No, we did. I definitely did not imagine such a situation. I'm a person who's very active on Instagram, and I share whatever happens in my life on Instagram. In fact, after the return from the Olympics, I was planning to have an event on the 15th of August, and I was talking on the phone to my manager about the preparation for another competition. And we were intending to do so after a short break and rest after the Olympics, so definitely this was nothing that I would have envisaged. Yes, please. Крисcina, добрый день. Александр Бороденко, телеканал «Голоса». Атака на вас началась в государственных СМИ, провластных телеграм-каналах. Как вы это восприняли? Какие-то, может, наиболее яркие примеры атак на вас? И все ли ограничилось просто информационными сюжетами, или вы все-таки получали какие-то еще сообщения в личных? There is an attack in media upon you, Kryscina. So, how do you feel? How do you accept these threats and this hate wave? Probably some most outrageous examples, please. Attack in Belarusian propaganda. Да, мне рассказали мои родители о том, что по телевизору уже говорят обо мне и говорят очень плохие вещи, о том, что я не воспользовалась шансом пробежать на Олимпиаде в том виде, в котором никогда в жизни не принимала участие, и что я недоспортсмен и что-то в таком роде. Также мне присылали фото из телеграм-каналов, где оставляли ссылку на мой аккаунт в Инстаграме и с просьбами писать мне какие-то плохие вещи. Да, мне поступало очень много плохих сообщений, но уже в тот момент намного больше поступало слов поддержки от людей, поэтому я читала намного больше позитивных комментариев, чем негативных. Yes, my parents told me that on the television they were talking a lot of bad things about me. First of all, I didn't take the chance to run at the distance that I was never even trained in, and they sent me some screenshots from the television. Where they showed the link to my account, asking people to write hateful things about me, and they did. But indeed, I received more supportive comments from various people. So indeed, the comments were more positive than negative. Yes. Как долго вы останетесь в Польше, какие у вас планы? How long do you plan to stay in Poland? What are your plans? Я думаю, что когда сегодня мой муж приедет сюда, мы должны вместе с мужем принять это решение. На данный момент не могу ничего ответить, но я надеюсь, что мы сможем остаться здесь и продолжить здесь мою карьеру, и муж сможет найти здесь работу.
Once my husband comes here tonight, we will be making this decision together. At this moment, I cannot share anything about this without him, but I definitely hope that we can stay here and that I can continue my sports career and that my husband can find some work here. Yes, please. Because of the decision to come forward. Польза Ньюс, насколько вы опасаетесь, беспокоитесь за своих близких, за своих друзей, из-за вашего решения, из-за того решения, которое вы приняли? Естественно, я очень переживаю за своих родителей, которые остались в Беларуси, тем более, что мой отец болен, у него проблемы с сердцем, и в последние дни его состояние здоровья ухудшилось. Но я также общалась с родителями сегодня. Они мне сказали, что они в порядке, поэтому я надеюсь, что с ними ничего плохого не произойдет. Yes, indeed. I am worried about my relatives, about my family members, especially my father, who's sick, and his health condition has deteriorated significantly over the last couple of weeks. But I've been told that he's doing much better now, so I hope everything will be all right. Yes, please. Вопрос о предстоящем служении Международного олимпийского комитета, спортивного арбитража, когда оно состоится и чего вы ожидаете от этого решения? Кристина попросила мне помочь с этим вопросом, но насколько мы располагаем информацией, вы знаете, что Международный суд ад-хок спортивный рассматривал первичное обращение Крistины. Оно было составлено от ее имени Белорусским фондом спортивной солидарности для того, чтобы отменить решение об отстранении ее от участия в соревнованиях. Это не удалось осуществить по причине того, что Международный суд ад-хок рассматривал этот вопрос уже после того, как произошло соревнование. Кстати, необходимо отметить, что очень удивительная ситуация, что в рамках Олимпийских игр суд арбитражный работает с 8:30 до 6 вечера, тогда как Олимпийские игры проходят практически круглосуточно, и весь оргкомитет работает круглосуточно. Kryscina has asked me to help her address this question. Well, the ad hoc sports tribunal of arbitration was contacted by the Belarusian Fund for Athlete Solidarity about the withdrawal from the decision to withdraw her from the competition in the Olympic Games. Well, this failed because before the court managed to address the question, the competition had already taken place. And indeed, it is a most funny situation that the ad hoc sports court holds its sessions from 8:30 a.m. to 6 p.m., considering that the competitions takes place on a 24/7 basis. Поэтому завтра состоится рассмотрение вопроса по существу о правомерности принятия решения делегации Беларуси об отстранении Крistины от участия в Олимпийских играх. That's why tomorrow there will be a court session held on the legality of the Belarusian Federation's decision to withdraw Kryscina from the Olympic Games. До сегодняшнего момента, до настоящего момента мы не знаем о том, представил ли соответствующие материалы Национальный олимпийский комитет Беларуси, что также усложняет рассмотрение
такой метод давления, он зачастую используется режимом. Но если мы говорим о репрессиях, которые происходят уже наиболее массово на протяжении последнего года в Беларуси, действительно это шокирующая и драматическая ситуация. Well, if we're talking about reprisals that have been taking place over the last year in Belarus, this is a shocking and dramatic situation. Кристина не находится в политике, я ни в коем случае не хотел бы использовать эту ситуацию для каких-то политических целей. Kryscina is not in the world of politics, and I would definitely not like to take advantage of the situation to any particular Но for как any particular гражданин reasons. Беларуси я должен сказать, But as a Belarusian citizens, I should say something. через репрессии в Беларуси прошли уже сотни тысяч граждан. Hundreds of thousands of citizens have undergone reprisals in Belarus. За последний год 40 тысяч прошло через аресты. Over the last year, over 40,000 people have been arrested. Около 1000 политических заключенных в Беларуси. There are about 1,000 political prisoners in Belarus. На прошлой неделе Следственный комитет заявил, что возбуждено 4700 уголовных дел в отношении мирных протестующих. Last week it was announced that 4,700 criminal cases have been opened against peaceful protesters. По различным оценкам 15 человек было убито или совершило суицид, или было принуждено к суициду. Based on various reviews, 15 people have been killed or have committed suicide or have been made to commit suicide. Несколько дней назад в Киеве было, скорее всего, совершено убийство, представлено как самоубийство. Виталий Шишов, один из активистов белорусской эмиграции, белорусской диаспоры на Украине. Several days ago, there was a murder case in Kiev, Ukraine. Well, actually, it was a staged suicide, but we know it was a murder. The person murdered was Vitaly Shishov, a Belarusian activist of the Belarusian diaspora in Kiev. Витольд Ашурок, политический заключенный, который при невыясненных обстоятельствах погиб в тюрьме. Witold Ashurek, also a political activist who died in prison under quite dubitable circumstances. До сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам насилия со стороны правоохранительных органов Беларуси. So far, not a single criminal case has been opened against the representatives of law enforcement officers who acted against peaceful protesters in Belarus. За последние недели закрыто в Беларуси более 100 неправительственных правозащитных организаций. Практически ликвидированы независимые СМИ. Over the last couple of weeks, over 100 human rights defender organizations have been closed, and there are practically no free mass media. Репрессиям подвергаются все сферы общества, в том числе и спорт. All the spheres of social life, including sports, are subject to political reprisals. У вас есть бюллетень о репрессиях в отношении спортсменов в Беларуси. Сколько из них находится в тюрьмах, сколько было задержано, арестовано. Многие вынуждены были уехать за границу. Well, you have the newsletter about the number of athletes who have been arrested, how many of them are in prison, how many have been subject to reprisals, and how many have been forced to leave abroad. На наших социальных ресурсах мы провели опрос. Боитесь ли вы за свою безопасность в Беларуси? In our social media, we've run a survey among athletes. Are you afraid about your personal lives and future? И ответ потряс нас.
And the answer was shocking to us. 95% белорусов боятся за свою безопасность в Беларуси. 95% of Belarusians are afraid as regards their safety and security in Belarus. Это самые массовые репрессии после Второй мировой войны в Европе. This is a case of the most massive wave of oppression and reprisals after World War II in Europe. Почему принимают решение Кристина, почему принимают решения другие? Я думаю, ответ вы дадите сами. Well, why Kryscina has been making this decision, and why has this decision been made by others? I think this is self-evident to you. Да, пожалуйста. Yes, please. Kryscina, you've mentioned that you received hundreds of words of support from common people from Belarus. And what about athletes, Belarusian athletes? How do they react? And probably you have also something to say to your colleagues in Belarus. Да, я также получила слова поддержки и от белорусских спортсменов в том числе. Также я получила слова поддержки от спортсменов со всего мира, и с Украины, в частности, спортсмены предлагали помощь, такую как жилье, либо помощь мужу, который находился там все это время, поэтому поддержка звучит из любых сфер, и в частности из спорта тоже. Yes, I have received words of support from Belarusian athletes and from athletes from around the world, especially Ukraine. Many people have proposed a place to live, as well as support to my husband. So basically, yes, I've been receiving such words of support from everywhere. Yes, please. Kryscina, you've mentioned that you intend to continue your career. Do you know the name of your future coach, of your team, and what are the plans? Is it a club team or national team? У меня есть тренер в Австрии, и, конечно же, хотелось бы продолжить работать с ним, если это возможно. Также последние 2 года мой муж, он помогал мне тренироваться в Минске, был моим вторым тренером, так как он приедет сюда. Я думаю, что здесь мы также попробуем тренироваться вместе с мужем. По поводу того, куда пойти, в сборную или в клуб, я, наверное, попрошу ответить вас. Спасибо, Кристина. Я, может быть, немножко дополню. Только перед пресс-конференцией я получил звонок от генерального директора Министерства культуры и спорта Польши. Well, I have a coach in Austria, and I would like to continue my training with him. And also my husband has been training me off and on as a second coach or an assistant coach in Minsk. So when my husband reaches Warsaw, we'll try to get some training from him also locally. And as regards my plans, whether in a club career or in a national representation career, I'll ask Paweł to continue. Thank you, Kryscina. I've just received, just before this press conference, let me add to this that I received a phone call from the general director from the Polish Ministry of Culture and Sport. Ярослав Чуба, и завтра у нас планируется встреча, у Кристины планируется встреча, где предварительно можно будет обсудить возможную помощь со стороны польских властей для будущей спортивной карьеры, профессиональной деятельности Кристины. It was Director General Jarosław Czuba
And indeed, tomorrow, Kryscina is going to attend a meeting with him. And the topic of the meeting is going to be help provided by Polish authorities to Kryscina's future sports career. Но я хочу еще раз подчеркнуть, никто не навязывает Крістіні решение, она это решение принимать будет самостоятельно. Польское Министерство культуры и спорта готово предложить свою помощь. Это тоже важно. But let me stress it once more. No one imposes the decision on Kryscina. The decision will be made by Kryscina herself. The Polish Ministry of Culture and Sport is only extending its helpful hand and suggesting help. Yes, please. Kryscina, Match TV from Russia. We know that from the point of view of sports career, it's Olympics are the top sport event, and it's a dream for each athlete. How do you feel about the whole situation? What does this situation mean for you as an athlete? Да, я очень расстроена тем, что у меня отобрали шанс на Олимпийские игры. Даже уже после всей случившейся ситуации мы пытались подать протест, чтобы я все-таки смогла принять участие. Это были долгие 5 лет подготовки, пришлось очень многое пережить, и травмы, и ковид. Но все-таки я надеюсь на то, что в моей жизни это были не последние Олимпийские игры. Я рассчитываю еще как минимум на 2 таких старта. Поэтому буду делать все максимально возможное, чтобы как можно скорее вернуться в строй и продолжить дальше свою карьеру. Yes, I'm very frustrated about the fact that I've been deprived of this opportunity to take part in the Olympic Games. This is a very important event in every athlete's life, and I've been preparing for it for 5 years, well, I definitely hope that it will not be the last opportunity. I'm hoping for at least 2 other opportunities like that. Please. Добрый день, Крисцина, France Press. На каких условиях, при каких условиях вы будете готовы вернуться в Беларусь? Я буду готова вернуться в Беларусь тогда, когда буду уверена в том, что мое нахождение там будет безопасно. I'll be ready to come back to Belarus once I'm convinced that my possible stay there would be a safe one. Yes, please. Before you went to airport, have you consulted, Kryscina, with anybody to take a final decision? And how do you feel now? Do you feel safe? Да, как я уже говорила, что когда мне дали время на то, чтобы собрать чемодан, я старалась максимально тянуть это время. Все это время я созванивалась с родителями, с мужем, мы советовались, думали, как поступить. Изначально решение было принято, чтобы все-таки вернуться домой. Также я попыталась связаться с фондом спортивной солидарности, они мне ответили и сказали, что если вдруг я приму решение не возвращаться в Беларусь, они смогут оказать мне помощь. И уже когда я шла в машину, там мне позвонила бабушка, было буквально 5 секунд, когда она мне успела сказать, что тебе нельзя возвращаться в Беларусь. Я понимаю, что она неспроста это сказала, потому что, возможно, кто-то в Беларуси смог ей передать, что меня будет ждать, если я туда вернусь. И здесь, да, я чувствую себя в безопасности. Yes, when I was
given the time to pack my things before leaving for the airport, I was trying to extend that time as much as possible and talk to my parents and my husband on the phone. And indeed, at that time, I was almost going to come back to Belarus. And I also talked to the Foundation for Athlete Solidarity, the Belarusian foundation, and they told me that if I decided not to go back to Belarus, then they might provide me with some help. And when I was in the car, already going towards the airport, I got a phone call from my grandma. It virtually lasted 5 seconds, but she told me I must not come back to Belarus, and I was sure that someone must have told her something about it. It wasn't it wasn't said. Other measures would be taken against me in that case. So the main coach told me that I could just as well come back, and they said that other measures would be taken against me in that case. So the main coach told me that I could just as well come back and basically basically run away, and the ticket was already bought, and then after I confirmed that, they basically gave me the time to pack my things. Okay. Kryscina, as you've just said, you received
words of support from foreign athletes, but some of your colleagues not supported you and even told things which against you. So why do you think they didn't support you? What is the reason? Мне очень сложно ответить на этот вопрос за них. Возможно, большинство из них просто не хочет попасть в такую ситуацию, в которую попала я, поэтому они делают все возможное, чтобы оградить себя от этого. Well, it's very difficult for me to answer this question on their behalf. I believe that maybe they would not like to find themselves in such a situation as mine. That's why perhaps they want to reduce that risk. Yes, please. Кристина, как отреагировала, в какой манере японская полиция, японские власти, когда вы обратились к ним за помощью? Как они отреагировали? Насколько они были доброжелательны? Да, по прибытию в аэропорт я заранее использовала Google переводчик и перевела на японский язык, что мне нужна помощь. Я подошла к полиции, показала этот переводчик. Они не сразу поняли вообще, что происходит. К представителю полиции подошел кто-то с аккредитацией Токио 2020. Он также посмотрел, что написано у меня в телефоне. В этот момент ко мне подошел человек, который сопровождал меня из нашего национального олимпийского комитета. Он спросил, что я делаю. Я сказала, что я потеряла что-то в олимпийской деревне, и мне необходимо это найти. Он начал говорить, что ты там потеряла. В общем, после этого, когда человек аккредитованный сказал полиции, что что-то здесь происходит не так, они меня забрали, отвели в сторонку, туда подошло очень много полиции, и дальше уже начали у меня брать показания. Они забрали мои вещи и старались, чтобы я не находилась рядом с человеком, который меня сопровождал, после чего, когда уже все было известно в новостях везде, и когда белорусская диаспора объяснила полиции, что происходит, тогда они меня увели в безопасное помещение и сделали все максимально для того, чтобы я была в безопасности. When I arrived at the airport, I opened the Google Translate application and I keyed in and translated into Japanese, "I need help," and I tried to contact the local police officers. At first, they did not understand me, but then a person with the Olympic accreditation badge approached me, asked what the problem was, and I showed him that Google Translate sentence, and then he helped me. He was approached then by the representative of the Belarusian National Olympic Committee, and the representative of the National Olympic Committee asked me what the problem was, and I said that I had lost something or forgotten something at the Olympic Village, and he said, so what was the thing that you lost? What's the problem? But at that time, the person with the accreditation badge contacted the police and made sure that I was separated from the person accompanying me, and basically so that so myself and my things would not be in the immediate presence of that person accompanying me. And at that time, the representatives of the Belarusian diaspora had already contacted the media and explained what the situation was. Yes, please. Кристина, когда вы жили в Беларуси, у вас были какие-то вопросы
связанные со свободой слова, вы боялись говорить открыто? Думаю, что тоже это можно в том числе передать Павлу ответ на этот вопрос. Я могу ответить, что я всегда открыто выражала свое мнение, но всегда приходится следить за своими словами, чтобы это не могло повлечь за собой какие-то последствия. Поэтому, да, в Беларуси, я думаю, что не только я, но и все боятся что-то говорить неправильное. Well, I can say that I have always spoken fairly freely, but of course you have to be careful to avoid saying that might lead to some dire consequences. And I must say that it's not only myself, everybody in Belarus tries to be careful about what they're saying. Я немного добавлю, но вы должны понимать, я думаю, большинство из вас знает, что в Беларуси в принципе не существует такого понятия, как свобода слова. Let me add to this. Well, you should be well aware of the fact that in Belarus there's practically nothing like freedom of speech. Закрыты практически все независимые средства массовой информации. Well, practically all free mass media have been closed. Атака на независимые СМИ, особенно массовая, произошла за последний месяц. A massive attack was staged against free mass media was staged over the last month. Я хотел к вам, как коллегам, обратиться, белорусских журналистов, ваших коллег. Пишите о том, что сейчас в белорусских тюрьмах десятки белорусских журналистов. I'd like to appeal to you as journalists, write about it, write about your colleagues, write about that these days dozens and dozens of Belarusian journalists are being held in prison. Закрыт самый массовый, самый популярный интернет-портал Тутбай. The most popular and massive web portal has been closed, Tutbay. Этот портал был по охвату больше, чем все государственные телеканалы. The reach of that portal was greater than that of all the government-controlled television channels. 15 журналистов этого портала в тюрьме. 15 journalists representing that portal are in jail. Закрыта самая старая независимая газета в Беларуси «Наша Нива». The oldest and most independent newspaper in Belarus, Nasha Niva, has been closed. Практически закрыты все региональные независимые СМИ. Practically all the independent regional mass media have been closed. Яркий пример, когда журналисты телеканала Белсат вели прямую трансляцию, то, что делаете вы сейчас, прямую трансляцию, и за это они были обвинены и приговорены к годам лишения свободы за то, что якобы они способствовали массовым акциям протеста. A most shocking example related to the journalists of Belsat. What they did was basically they were airing what was going on directly. Basically, what you are doing right now, and for that fact, they were deprived of their freedom for 1 year. They were sentenced to 1 year in prison for ostensibly favoring the illegal protests. Организация, которая объединяет независимых журналистов, Белорусская ассоциация журналистов, сейчас находится под угрозой ликвидации. The organization grouping independent journalists, the Belarusian Journalists Association, is now facing the threats of being closed down. Всеми международными организациями свободы СМИ Беларусь признана наиболее сложной страной для реализации вашей профессии, профессии журналиста. All the free press organizations declare Belarus to be the most difficult country as regards the activity of free press and free journalism. Я отделяю этот свой комментарий, дополнение от Кристины. I'm definitely separating my own comment from what Kryscina had Но said. прошу вас, журналистов, писать об этом, рассказывать об этом всему миру. But I'm asking you, journalists, to write about it and tell the whole world about it.
Yes, please. The question is about audio leaks. How often do Belarusian athletes face such rude attitude from the side of the coaches, and have you personally suffered from that? Я не могу тоже ответить за остальных спортсменов, потому что даже если что-то подобное может у них случиться, возможно, они никому об этом не рассказывают. И со мной подобная ситуация была впервые, поэтому я была очень сильно удивлена и растеряна в тот момент. Well, I can't answer that question on behalf of other athletes. Well, if anything like that happened to anyone, maybe they basically never told anyone. Personally, it was the first time I was myself confronted with anything like that, and I was definitely frustrated and surprised. Я думаю, что мои коллеги подготовили бюллетень, да, о преследовании спортсменов в Беларуси. Мы раздадим всем, да, пожалуйста, вы можете ознакомиться о реальных фактах преследования спортсменов режимом в Беларуси. I believe my colleagues have prepared a handout on reprisals against athletes in Belarus. I hope it's been distributed, and if not, then you can just reach out for it and get acquainted with the situation in Belarus. 3000 спортсменов белорусских подписали петицию против насилия, против сфальсифицированных выборов. 3,000 Belarusian athletes have subscribed to the petition against the reprisals and against the falsified general elections. И более 150 прошли через задержание и аресты. До сих пор некоторые из них находятся в тюрьмах по уголовным обвинениям. And over 100 of them have been arrested, and some of them are still in prison, facing criminal charges. Министр спорта и туризма – это полковник, бывший сотрудник службы безопасности диктатора. The current minister of sports and tourism is a colonel and a previous secret service officer. Можно также дополню. От своего лица хочу сказать, что если кто-то из спортсменов на данный момент примет решение покинуть Беларусь, то я думаю, что мы не оставим их в одиночестве, мы обязательно всем поможем. Let me add from myself that if any Belarusian athlete decides to leave Belarus these days, we will definitely leave them alone, and I'm sure we're going to help them. Для этого создана специальная организация «Белорусский фонд спортивной солидарности». Участники этого фонда находятся в Киеве, в Варшаве и в Вильнюсе и всегда будут готовы помочь белорусским спортсменам. For this reason, a special foundation has been established. This is the Foundation for Athlete Solidarity, and it's acting in Kyiv, Warsaw, and Vilnius, and it's ready to help any athletes in need. И 9 августа пройдет марафон свободы Фонда спортивной солидарности, в котором я также буду принимать участие. And on August the 9th, a marathon will be held with my own participation organized by that foundation. Still, we have 10 minutes, and I guess the time for 2 questions. And as a moderator, I would like to address Pavel Latushka. When you have heard about the situation on Sunday, your intervention, your reaction, that was more political one, or human, or consular? Я, наверное, в тот момент почувствовал себя вновь консулом. Я работал в Польше в начале своей дипломатической карьеры как консул.
I definitely felt like a consul. I was a consul in Poland at the beginning of my diplomatic career. И целью нашей команды Народного антикризисного управления, как и Белорусского фонда спортивной солидарности, было просто оказать помощь. And the goal of our team, I mean the team of the Belarusian Foundation for Athlete Solidarity, was basically to extend help, provide help. Поговорили с Кристиной, и речь шла о том, чтобы дать ей возможность получить визу и въехать в одну из европейских стран. We talked to Kryscina and we decided that our goal was to make sure that she receives a visa and that she would have an opportunity to access one of the EU member states. И там не было ни слова о политике. And there was not a word about politics there. Мы обратились к Министерствам иностранных дел Германии, Австрии и Польши. We contacted the foreign ministries of Germany, Austria and Poland. Это было воскресенье, понятно, ситуация была нестандартная. That was on Sunday. Obviously, the situation was a non-routine situation. Очень оперативно отреагировал заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач, который после беседы, и мы разговаривали не один раз, предложил помощь со стороны Министерства иностранных дел Польши для Кристины. Marcin Przydacz, the deputy foreign minister of Poland, responded in a very operative way, and he suggested that a humanitarian visa would be provided to Kryscina. И первая просьба была только о визе, гуманитарной визе. And the first request was only about the visa, about the humanitarian visa. Включилась наша диаспора и предлагала Кристине возможность найти место, где она могла бы переночевать в одной из семей белорусов, проживающих в Японии. Our diaspora kicked in at that moment, and they suggested that Kryscina might be given an opportunity to basically spend the night in one of the apartments of one Belarusian family, at one of the Belarusian families residing in Japan. Но с учетом нестандартной ситуации, японские власти также посчитали, что было бы правильно, чтобы Кристина находилась в безопасном месте под охраной. But given the non-standard situation, the Japanese authorities also decided that it would be helpful and desirable if Kryscina was also in a safer place with security provided to her. Я очень осторожно уточнил, возможно ли, что это было бы посольство, и как раз Министерство иностранных дел Польши предложило, что пускай это будет посольство Польши в Токио. Так и произошло. I carefully suggested that it might be a good idea that she could stay at an embassy, and at that moment the Polish Ministry of Foreign Ministry suggested that Kryscina might stay at the Polish embassy in Japan. And that's the way it happened. Поэтому я благодарю всех, и власти, и небезразличных людей, которые просто помогали Кристине в этой сложной ситуации. That's why I'd like to thank both the authorities and basically all those people who cared for helping Kryscina in this difficult situation. Yes, please. Kryscina, how do you feel if you think that 2 years ago, could you imagine even that there should have such situation happen? And what are your emotions just now after all this situation just occurred? Да, я никогда не могла представить, что такое может вообще случиться, и
несомненно, я очень сильно расстроена и очень сильно переживаю из-за всего случившегося, но я верю в то, что лучшие дни еще впереди. Yes, I would never have been able to imagine that anything like that could happen, and I'm definitely very emotional and nervous these days, but I'm aware that better days are still ahead. No, just putting an end to our press conference, I would like to thank you all for coming and thank you all for questions. My last question will be to Kryscina, and I will ask it in Russian because there is difference with difficulties with translation. Крисtina, в ваших социальных сетях сейчас висит сообщение «Я просто хочу бежать». Что это значит? Потому что оно несколько двусмысленно. Бежать от кого-то или просто бежать? Нет, я не хочу бежать от кого-то. Смысл этого послания в том, что я просто хотела пробежать на Олимпийских играх. Это была моя мечта, я к этому очень сильно стремилась, и надеюсь, что дальше я смогу это продолжить. Поэтому еще раз повторюсь, что 9 августа пройдет марафон свободы, и я хочу, чтобы все, кто может, к нему присоединились вместе со мной. Поэтому So the question was let me ask this question in Russian because of a pun. On your social media page, there's an announcement on your wall, "I just want to run." And it's ambiguous. Do you want to run away from someone or you just want to run? And the answer is, no, I don't want to run away from anybody or anything. The sense of that post is basically that I want to run. I want to run at the Olympic Games. I want to continue running. And therefore, we're staging this Marathon of Freedom on August the 9th. And that's why I have this T-shirt with me.